So hello all. In this video, we are going to discuss on the topic of Yagi antenna. இந்த வீடியோ மோஸ்ட்லி நான் இங்கிலீஷ்லேயே கவர் பண்ணுறேன் ஸோ தட் நான் தியரி நான் சொல்கிறதையும் நீங்கள் அப்படியே எழுதிக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா. ஸோ திஸ் Yagi antenna is a form of it's a kind of parasitic element antenna and it is also known as super directive or gain antenna. In our lab experiment, the question is asked to find the radiation pattern for the super directive antenna, which means that this Yagi antenna is the super directive antenna. So this Yagi antenna is super directive or super gain antenna. So that is what mentioned here. So we have to write the description in terms of this is a high gain antenna. So the gain should be provided in around 8 dBs. So it consists of a driven element, reflector and directors. So the number of directors is one or more than one. So the next, the driven element is a half wave dipole antenna. So this driven element is an half wave dipole antenna. So now we are going to discuss the block diagram of a Yagi antenna. That is the diagram of a Yagi antenna. So here we are having the driven element, which is a half wave dipole antenna. To the left side of the driven element or to the back side of the driven element, we are having a reflector. So and the front side of the driven element, we are having a director. So driven element is a half wave dipole antenna. So this is one pole and this is another pole. In the back side we are having a reflector and in the front side we are having a director. Okay, then from this here we are going to insert the feed. So we are going to give the input here. So இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், நீங்கள் ஹாஃப் வேவ் டைப்போல ஒரு தம்ப்நெயிலில் வச்சுருப்பேன், அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் சென்டரில் கொடுத்துருப்பாங்க, அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஓகேவா. ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் அ ஃபீட் லைன். ஸோ the spacing between the driven element and the parasitic elements, so this is a parasitic element and this is a parasitic element, which means that there will be no voltage flow in those parasitic elements and voltage flow will occur only in the driven element. Okay, so the spacing between this direct driven element and the reflector will be 0.1 lambda and the spacing between the director and the driven element will be 0.1 lambda. So we have to focus on the main length. We have to focus on mainly on the length of the reflector, that is 0.55 lambda. So the length of director will be 5% less than the length of reflector, that is 0.50 lambda. The length of director will this is driven element, so the length of the director will be 5% lesser than that of the driven element. So correspondingly 5% decrease in the length from reflector to driven element to the director. Okay, so from the director it will transmit the desired beam radiation. So the direction of the desired beam radiation here and here the direction of undesired beam radiation. So reflector, from the reflector we will be having the direction of undesired beam radiation, here we are having a desired beam radiation. So this is the diagram for your Yagi antenna. So correspondingly we have to find its radiation pattern. So radiation pattern, we will be getting the maximum radiation pattern in the terms of directors. So director அப்படின்றது என்னன்னா direct பண்ணும் பவர். So இப்போ radiation வந்து direct பண்ணும். So direct பண்ணும்போது we will be having the radiation maximum in the end fire direction. So we will be also having some minor back lobe or minor lobe and we will be having side lobes. So it is super directive, right? So this is why it is known as super directive antenna. What are the parasitic elements over here? The driven element will not be a parasitic element. The parasitic elements will be only a reflector or otherwise it will be director. So okay, the next, it's optical equivalent. So optical equivalent is this is M, which means mirror, S which means source and L which means lens. So we are giving input at the center, right? So the source is located at the center. Source is nothing but we are giving the input at that point. And reflector, so for in optical what we will be using in terms of reflection is we are using mirrors. So and to direct we will be using lens. So lens will direct the optical power. So this is the important points while considering the Yagi antenna. So the beam width will be 3%, so which will be sufficient for the TV reception. So mostly this Yagi antenna is used in the previous TV receiving antennas or TV receivers. So this will be used in the TV receptors. So the next, it is a fixed frequency device, which means that it is a fixed frequency device, so the frequency will not change here. So on the bandwidth is 3%. So already as mentioned, it is a high gain antenna, so the gain of antenna should be in 8 dB and unidirectional beam, which means that the direction of the beam will be in single direction. So I hope this it will be clear. So in the next
page we are going to describe the Yagi-Uda antenna. So we are having in the Yagi-Uda antenna we are having driven element which is not a parasitic element, and reflectors and directors, these two are parasitic elements. So the driven element, as known as we have seen, the driven element is maybe either it is a half wave dipole or it is a folded dipole. Then next, parasitic elements are parallel to the driven element. As we have seen here, these two are parasitic elements which is parallel to the driven element. So okay, so spacing between the driven element and the parasitic elements will be in the range of 0.1 lambda to 0.15 lambda. So we have seen the length, correct? So length from the reflector to director will be -5%. So as same from the director to the driven element, so from the driven element to the director there will be a -5%. So uses will be TV receptions. So main uses will be TV receptions in the older days. So when the spacing between the driven element is greater than this 1 lambda, what happens is, sorry, spacing கிடையாது இந்த இடத்துல, number of இந்த இடத்துல டைரக்டர்ஸ் இருக்கா, இந்த நம்பர் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ஒன்றுக்கு பதில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு parasitic elements, அதாவது நம்பர் ஆஃப் parasitic elements இந்த driven element டைரக்டரை வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுறதுனால 3 element 5 element நிறைய யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த driven element half wave dipole, கரெக்டாக half wave dipoleக்கு நம்ம என்ன ரேடியேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் 73 ohm ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டில் பார்த்துருப்போம், அது வந்து எனக்கு கம்மியாகும். ஓகேவா? ஸோ the parasitic elements, what is mean by a parasitic elements, that it means that it can reflect or direct the radiation energy. Okay, radiated energy. So we have to write what is meant by a reflector and what is meant by director. So reflector are parasitic elements of length which is greater than lambda by 2. Okay, and the directors are reflector means which is located here, this is driven element which is located here, and this is director. Okay, so this will have a length which is greater than lambda by 2. கரெக்டா? இது என்ன லென்த்து? இது லாம்டா பை 2 லென்த்து, இது லாம்டா பை 2 விட கிரேட்டர் லென்த்து, இது வந்து லாம்டா பை 2 விட லெஸர் தென் லென்த்து, அவ்வளவுதான். ஸோ அண்ட் இட் வில் பி இண்டக்டிவ் அப்படின்னா நான் யூனிட் 5ல் சொல்லியிருப்பேன். இண்டக்டிவ் விச் மீன்ஸ் தட் கரண்ட் எனக்கு லேக் ஆகும். வோல்டேஜ்ன்றத ப்ளூ கலர் ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருப்பேன், கரண்ட்ன்றத ரெட் கலர் ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கரண்ட் லேகிங் இந்த இண்டக்டர். ஓகேவா? அப்போ ரிஃப்ளெக்டரில் என்ன ஆகும்? இட் வில் பி இண்டக்டிவ் அண்ட் கரண்ட் வில் பி lagging the induced voltage up. Okay va? And adds up the fields of driven element towards the driven element. So field element driven element நோக்கி போகிற மாதிரி இருக்கும். But in case of a director, what will happen is length should be lesser than lambda by 2, and the driven element க்கு பாத்தீங்கன்னா length is equal to lambda by 2, but director க்கு length is lesser than lambda by 2, and it will be capacitive, which means that here current is leading the voltage. கரெக்ட்டா? current வந்து எனக்கு voltage இங்க முடியுது, but current is leading the voltage and adds up the fields of driven element away from the driven element. ஓகேவா? இந்த director என்ன பண்ணும்? ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த டயகிராம்ல away from the driven element தான் எனக்கு கொண்டு வந்திருக்கு, ஏன்னா இத நோக்கியே போல. கரெக்ட்டா? So that is what the description is. So now we are going to find. So as we have seen, this is a parasitic elements. So what happens is it will have its voltage and current behavior. So இத நம்ம வந்து voltage and current equations வச்சு நம்ம represent பண்ண போறோம். So in here we are going to see the voltage and current relations in the parasitic elements. So first we are writing V1 V2 V3. That means voltage induced or voltage applied to the first antenna, first antenna means first parasitic element. So voltage applied at second, voltage applied at third. So this is the equation for your voltage, which means V is equal to IR. correct? IR க்கு பதிலா impedance measure பண்ணிருக்காங்க. So I1 into Z11 plus I2 into Z12 plus I3 into Z13. இங்க நல்லா பார்க்க வேண்டியது Z ஓட இதுல 1 1 1ன்றதுல ஸ்டார்ட் ஆகும். அதே மாதிரி இங்க 2 2 2ன்றது ஸ்டார்ட் ஆகும். அப் டு ஃபைனலி n நம்ம இன்னும் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். n வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ். ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படினு கேட்டிங்கனா, நம்ம ஒரே ஒரு driven elementும் ஒரே ஒரு reflector மட்டும் நம்ம வச்சிருக்கோம். So this is a driven element and it is this is represented in number 1 and the reflector is represented in number 2. ஓகேவா? இது வழியா போகக்கூடிய current I1, இது வழியா போகக்கூடிய current I2. The length of this is L2 and length of this is L1. ஓகே, சிம்பிள். இப்போ நம்ம இது என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு கேட்டா I1 கண்டுபிடிக்கணும், I2 கண்டுபிடிக்கணும். I1 I2 கண்டுபிடிச்சிட்டா நம்ம இதுல இம்பிடன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அதாவது Z1 Z2 கண்டுபிடிக்கணும். Z1 is equal to V1 by I1, Z2 is equal to V1 by I2. ஓகேவா? V2 ஏனா V2 கிடையாது. பிகாஸ் ஏன் அப்படினா V2ன்றது ஒரு ரிஃப்ளெக்டர்ன்றது என்ன? parasitic element. கரெக்ட்டா? parasitic elementல ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வோல்டேஜ் அப்ளை இருக்காது, வோல்டேஜ் இருக்காது. driven element only வோல்டேஜ் இருக்கும். So V1 by I2. So now we are going to find I1 I2 and we are going to finalize Z1 by Z2. So the
and this equation can be reduced in V1 and V2. So V1 is nothing but I1 into Z11 plus I2 into Z12, and V2 can be represented as I1 into Z21 and I2 into Z22. Okay, so we have already know the driven element will have only voltage, so V1 will be same here, and reflector there will be no voltage, so V2 is 0. Okay va? And since this Z12 and Z21 are equal, we are going to equate Z12 is equal to Z21. So here instead of Z21 we have written it as Z12. Simple. These two equations, just there is a change in Z12 is equal to Z21, therefore we are changing here, and the voltage at the reflector, because reflector voltage, that is a parasitic element voltage, will be 0. Now we are going to find, first we have to find I1 correct. அப்ப I1 இதில இருந்து கண்டுபிடிக்கலாமா? என்ன பண்றேன்னு பாருங்களேன். இப்போ இதில இருந்து இது 0ன்றதுனால இப்போ இத அந்த சைடு கொண்டு போய்க்கலாமா? அதுக்கு அப்புறம் I1 கண்டுபிடிச்சலாமா? முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ நான் அந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் எடுத்ததுமே I2 கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ஏன் I2 கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் நான் சொல்கிறேனே. ஃபஸ்ட் நான் I2 கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். I2ன்றது என்ன? இந்த I1 Z1 டிவைடட் பை Z22. ஓகேவா? ஸோ இதை நான் கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்களேன். இதை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், I2 கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனை கொண்டு வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது I2க்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, இதில் வந்து எனக்கு இந்த டேம் வந்துடும். ஓகேவா? அப்போ எனக்கு I2க்கு பதிலாக எனக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன். ஸோ V1 is equal to I1 Z11 மைனஸ் I2க்கு பதிலாக இந்த டேம், அதாவது மேலே கண்டுபிடிச்ச இந்த டேம், இன்டூ Z12. ஸோ இந்த I1 சேம்ன்றதுனால காமனாக வெளியே எடுத்துட்டா யூ பி ஹேவிங் திஸ் டேம். ஸோ ஃபைனலி வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட் Z1 கரெக்டாக. Z1 இஸ் நத்திங் பட் என்ன, சாரி V1 by I1 கரெக்டாக. ஸோ V1 by I1ன்றது இந்த I1 கீழே எடுத்துக்கிட்டா we have found the first work. செகண்ட் ஒர்க் என்ன, நான் இப்போ V1 by I1 கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இப்போ நான் I2 கண்டுபிடிச்சிட்டா என்ன வேல்யூ வந்துடும் கேட்டிங்கன்னா V1 by I2 கண்டுபிடிச்சிடலாம். பட் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த I2வை எடுத்துட்டா நம்ம I1ஐயும் அதில் I1ஓட வேல்யூ இருக்கும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு இதிலிருந்து இந்த ஈக்குவேஷன் தேர்ட் ஈக்குவேஷன்லேருந்து என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன்னா I1 கண்டுபிடிக்கிறேன். ஸோ I1 is equal to this I2, sorry once again, this is the third equation. From இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து I1 கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இந்த I1 கொண்டு வந்து அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து I1 கண்டுபிடிச்சிட்டேன். I1 is equal to V1 divided by இந்த டினாமினேட்டர் டைம் அப்படியே அங்கே போயிடுச்சு. ஸோ இந்த I1 கொண்டு வந்து தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இது எனக்கு சேஞ்ச் ஆயிரும் கரெக்டாக. தர்ஃபோர் I1 கொண்டு வந்து தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி I2 ஃபைன் பண்ணிட்டேன். ஸோ மைனஸ் இந்த V1 இருக்குது. ஸோ மைனஸ் V1 ஒன்ஸ் அகெயின் இதில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இந்த I1க்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த டைமை அப்போ மைனஸ் I1ன்றதுனால மைனஸ் ஆஃப் திஸ் டேம் இன்டூ எனக்கு இந்த டேம் இருக்குது. தர்ஃபோர் இந்த டேம் நான் அப்படியே எழுதிக்கிட்டேன். புரிஞ்சுதா? தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இந்த டேமில் இதுலேருந்து பார்த்தாலே எனக்கு தெரியுது சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணணும்னு தெரியுதா இல்லையா? அதாவது LCM எடுத்து காமன் சிம்பிளிஃபிகேஷன், அவ்வளோதான். ஸோ இந்த டேம்லேருந்து LCM எடுக்கும்போது இந்த Z22 அந்த சைடு மல்டிப்ளை ஆகுமா? ஸோ Z22 இன்டூ Z11 மைனஸ் Z12 த ஹோல் ஸ்கொயர் ஹோல் டிவைடட் பை Z22ன்னு வந்துடும். இந்த ஹோல் டிவைடட் பை Z2 மேலே போயிடுமா? அதுதான் நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் பாருங்களேன். ஜஸ்ட் நான் LCM எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த ஹோல் டிவிஷன் மேலே போயிடுன்றதுனால Z22 ஆயிடுச்சு. இந்த Z1 அப்புறம் இந்த Z2 மேலே போனதுக்கப்புறம் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும். தர்ஃபோர் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு. அண்ட் ஃபைனலி வி ஆர் ஹேவிங் மைனஸ் V1 இன்டூ Z12 டிவைடட் பை இந்த டேம். இப்போது இந்த மைனஸை நான் கீழே கொண்டு வந்துடுறேன். அப்போ இந்த டைம் எனக்கு மைனஸ் ஆயிரும், இந்த டைம் ப்ளஸ் ஆயிரும். தர்ஃபோர் இதை ப்ளஸ் ஆகும், இதை மைனஸ் ஆகும்னு எழுதிட்டேன். புரிஞ்சுதா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, I2வை கொண்டு வந்து ஜஸ்ட் இந்த V1 ஆல்ரெடி இருக்குது. இந்த V1 by I2 கண்டுபிடிச்சிட்டா Z2 கரெக்டாக. அதனால் V1 இருக்குது, இந்த I2 கீழே கொண்டு வந்து அந்த டைம் மேலே கொண்டு போய்க்கிறேன். therefore இந்த V1 by I2 is equal to இந்த டைம் அப்படியே எழுதியாச்சு. இதுலேருந்து என்ன சிம்பிளிஃபை பண்ணானா Z12 ஒன் டைம் கேன்சல் ஆகும். therefore Z12 மட்டும் இருக்கும். மைனஸ் இந்த டைம் எனக்கு அப்படியே இருக்கும். this is your Z2 and this is your Z1. ஸோ ஃபைனலி இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததுமே இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம ஃபைன் பண்ணியிருப்போம். இதுலேருந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருப்போம். இதுலேருந்து நான் I2 கண்டுபிடிச்சிருப்பேன். I2வை கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருப்பேன். ஓகேவா? ஏன்னா செகண்ட் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி I2 கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி I2 கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை கொண்டு வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம Z1 கண்டுபிடிச்சாச்சு. Z2 வேணும். ஸோ அதுக்காக இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷனில் எடுத்து I1 கண்டுபிடிச்சி அந்த I1 கொண்டு வந்து தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டா we will be finding V1 by I2. So that is nothing but your Z2. So Z1 and Z2. So இதிலிருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, what is the inference அப்படின்னா, we are having mutual impedance கரெக்டாக. மியூச்சுவல் இம்பிடன்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு இங்கே. ஸோ இந்த மியூச்சுவல் இம்பிடன்ஸ் வந்து எனக்கு ஃபைனலி என்னுடைய டோட்டல் இன்புட் இம்பிடன்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணுது. அதுதான். ஸோ ஆஸ் மியூச்சுவல் இம்பிடன்ஸ் Z1 Z2 எக்ஸிஸ்ட் ஆன் A and B ஈக்குவேஷனில் இருக்கனால இன்புட் இம்பிடன்ஸ் மாடிஃபை ஆகும். பிகாஸ் ஆஃப் இந்த மியூச்சுவல் இம்பிடன்ஸ் எதனால வருது? பிகாஸ் ஆஃப் த parasitic elements. So due to the presence of the parasitic elements, so this mutual impedance that is existing
substituting in the equation Z1 and Z2 will modify the input impedance Z1 and Z2, and this input impedance also have self impedance value. So these are all self impedance value, அதாவது சேம் இம்பிடன்ஸ் இருக்கிறதால செல்ஃப் இம்பிடன்ஸ் வேல்யூ. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் யாகியோட ஆண்டனா. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எடுத்ததுமே யாகியோட ஆண்டனா டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு டெஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் சொன்ன அதே கதையை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சு எழுதணும். ரிஃப்ளெக்டார் வந்து இது λ/2ன்றதுனால இது எனக்கு λ/2 விட அதிகம், இது λ/2 விட கம்மி, இது எனக்கு இண்டக்டிவ், இது எனக்கு கெப்பாசிட்டிவ். இதெல்லாமே எழுதினதுக்கப்புறம் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் ரிலேஷன் இன் விச் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் Z1 and Z2 and we are going to conclude it. So thank you.